And hello, my family. Today we are going to learn Grade 9 History, Unit 1. So, Unit 1 says the discipline of history and human evolution. The discipline of history and human evolution. So, what means history, or how the studying and the writing of history was started and developed into academic education. And the second one is human evolution, or the origin of human beings according to both scientific and also creationist views. So, kan ilaallu ta'a. The key terms what we have to understand. Wantoonni hubachuu qabdan, like prehistory. What means prehistory? History, chronology, human evolution, and also state. Prehistory jechuun maal jechuudha? History, chronology, human evolution, and state jechuun maal jechuudha kan jedhu walumaa galatti kan ilaallu ta'a jechuudha. So let us start from 1.1. 1.1 says meaning of prehistory and history. Hiika yookaan definitionii history fi prehistory kan jedhu ilaallaa jechuudha. The term history derived from the Greek word historia, means inquiry or an account of one's inquiries. Jechi history jedhu irraa dhufe from Greek word historia. Jecha Greek historia kan jedhu irraa dhufe yoo ta'u, means or meaning kan isaas inquiry or studying or an account of one's inquiry. It is a knowledge qorannoon dhufu yookaan gaaffiidhaan dhufe jechuudha. Waan gaafatamee argatame jechuudha. History is the history of human past. History human past, waan ilmi namaa hojjetee dabarse kan qoratudha. It tells that they did what they did and what happened to them. Waan jiratti hojjetanii darban akkasumas what happened to them. Jaratti immoo maaltu akka uumame kan qoratudha jechuudha. Historians are a people who study and write about human past. Historian jechuun immoo the people, uummata yookaan qorattoota warra waan dhalli namaa hojjetee dabarse kana qoratee barreessu. Okay, they tell us that history begins. They tell us that history began about 5,500 years ago when people first began to write. History kan jalqabe waggaa 5,500 caalee jira jedhan. Yeroo uummanni sirna barreeffamaa jalqabu irraa kaase. However, the study of human past begins in prehistory. Prehistory jechuun before the peoples developed art of writing. Kanaaf sana duratti osoo barreeffamni jalqabinu kan eegale ta'a. Prehistory is a study of distant past. Study of distant past. Distant past kan qoratu yookaan waan dheeraa, waan bara dheeraa ta'e kan qoratu yoo ta'u, it was the time before people developed art of writing. Kanaaf prehistory jechuun before the development of art of writing, otoo waa barreessuu hin eegalini jechuudha. Archaeologists and anthropologists have worked to find clues about early human lives, especially prehistory period kan qoratamu by archaeologists who study the different remains of the fossils of remains of animals or plants, and also anthropologists who studies different ancient cultures. So they worked to find clues early human life. Seenaa early human life kan uummata durii kan qoratu archaeology fi anthropologist irraa dhufaa sourcing jira jechuudha. Only a small part is studied of these events and the deeds of the past from prehistory period jechuudha. Prehistory period irraa small part is studied. And this of the past, this small part which is studied is also called history. History prehistory period. Why? Because history is studied the past events. Unlike prehistory, however, the subject of history mainly deals with the past, beginning from writing and recording started. Prehistory history on adda it studies what mal qorata, it deals or studies with the past, one madarbe qorata, beginning from when writing and recording started. Wantoota garaagaraa especially writing system erga jalqabee booda wantoota adda addaa recording, when you say archive gochuu achi kaa'uu seenaa qabeessa taasisanii barreeffama garaagaraa record godhanii lafa godhu jechuudha.
So histiriin erga barreeffamni eegalee prehistory immoo osoo barreeffamni hin eegaliini jechuudha. History is about human interaction, the growth of civilization, the invention of new technology, man's relation with environment and so on. History jechuun seenaan waan darbe qorataa jenna. Wanti darbe kun immoo about human interaction. Human interactionis ni qorata. Growth of civilization qaroomina garaa garaas ni qorata. Invention of new technology fi innovationii argannoo garaa garaas galmeessaa deemaa jechuudha. Man's relation with the environment. Hariiroo namni naannoo isaa waliin qabus kan ilaalu ta'a. So inni kunis past eventii qorataa jechuudha. Significant concerns for is the study of humans interaction with the natural environment.
part looks like this. Next time we will see the discipline of history. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif galatooma. Like godhaatii bira dabarfadhaa.